আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটা অনেক বড় কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। এই ভিডিও সিরিজের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রেজ অ্যানাটমি ফর স্টুডেন্টস ভলিউম 1 এবং 2, এই বইটার পুরো একটা অডিও বুক টাইপের বানানো। ওকে, এটা আমি কেন করতেছি কারণ হলো বেশ কয়েকটা কারণ আছে। আমাদের অনেক সময় মেইন রিসোর্সগুলো, মেডিকেলের স্টুডেন্টদের মেইন যে বইগুলো, মেইন রেফারেন্স বইগুলো যেগুলো, সেগুলো পড়তে অনেক সময় সমস্যা হয়। অনেক সময় আমরা উচ্চারণ জানি না। ইনফ্যাক্ট এই বইতে এমন এমন টার্ম আছে যেটার উচ্চারণ আমি একজন ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট হয়েও হয়তো জানবো না। সো এইটা যেন ফিউচার জেনারেশনে আমাদের মেডিকেল স্টুডেন্টরা যারা আছে তাদের জন্য যেন একটু ইজি হয়। আরও একটা কারণ, অনেক সময় দেখা যায় যে রিডিং না পড়তে পারার কারণে আমরা অনেকেই গ্রেজ অ্যানাটমি কিনি, বা এই যে হার্পারস ইলাস্ট্রেটেড বায়োকেমিস্ট্রি, তারপর জ্যান কুয়েরাস বেসিক হিস্টোলজি, এইসব বই আমরা কিনি অবশ্যই, কিন্তু এগুলো পড়া হয় না। ল্যাঙ্গুয়েজের কমপ্লিকেসি, তারপর আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের সমস্যা থাকার কারণে আমরা এই বইগুলো খুলেও দেখি না আর কি। তো এটা যেন প্রিভেন্ট করা যায়, এই উদ্দেশ্য নিয়েই এই ভিডিও সিরিজটা বেসিক্যালি শুরু করা। তো আজকে গ্রেজ অ্যানাটমি ভলিউম 1-এর প্রথম রিড আউট আমরা শুরু করছি চ্যাপ্টার 1 দ্য বডি থেকে। তো চ্যাপ্টার 1-এর কন্টেন্টগুলো কী কী আছে, দ্য বডির কন্টেন্টগুলো কী কী আছে আমরা এক নজরে একটু দেখে নেব। এখানে ফার্স্ট অফ অল, হোয়াট ইজ অ্যানাটমি, হাউ ক্যান গ্রস অ্যানাটমি বি স্টাডিড, ইম্পর্ট্যান্ট অ্যানাটমিক্যাল টার্মস। দেন ইমেজিং, ডায়াগনস্টিক ইমেজিং টেকনিক্স, নিউক্লিয়ার মেডিসিন ইমেজিং। তারপর আসে ইমেজ ইন্টারপ্রিটেশন, প্লেন রেডিওগ্রাফি, কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি, ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং, নিউক্লিয়ার মেডিসিন ইমেজিং। তারপর আসে সেফটি ইন ইমেজিং এক্সেট্রা। তারপর বডি সিস্টেমসে আসবো, স্কেলেটাল সিস্টেম, এর আন্ডারে কার্টলেজ, বোনস, জয়েন্টস। তারপর স্কিন অ্যান্ড ফাশাস, এর আন্ডারে স্কিন আর ফাশা আলাদা করে দেওয়া আছে। মাস্কুলার সিস্টেম, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম, lymphatic vessels, lymph nodes, lymphatic trunks and ducts, nervous system, central nervous system, functional subdivisions of the CNS and other systems. তো আমি তো এই বইটা 2025 সালে রেকর্ড করছি। এই বইটা যখন আমি কিনেছি এটার ফিফথ এডিশন চলছে। তো ফিউচার জেনারেশনের যে বইগুলো আসবে কিছুটা চেঞ্জ থাকতে পারে, কিন্তু হয়তো বেশি একটা চেঞ্জ থাকবে না। আই হোপ সবাই ফলো করতে পারবে। তো শুরু করা যাক। দ্য বডি। হোয়াট ইজ অ্যানাটমি? Anatomy includes those structures that can be seen grossly without the aid of magnification, and microscopically with the aid of magnification. Typically, when used by itself, the term anatomy tends to mean gross or macroscopic anatomy, that is, the study of structures that can be seen without using a microscope. Microscopic anatomy, also called histology, is the study of cells and tissues using a microscope. Anatomy forms the basis of the practice of medicine. Anatomy leads the physicians towards an understanding of a patient's disease, whether he or she is carrying out a physical examination or using the most advanced imaging techniques. Anatomy is also important for dentists, chiropractors, physical therapists, and all others involved in any aspect of patient treatment that begins with an analysis of clinical science. The ability to interpret a clinical observation correctly is therefore the end point of a sound anatomical understanding. Observation and visualization are primary techniques a student should use to learn anatomy.
Anatomy is much more than just memorization of lists of names. Although the language of anatomy is important, the network of information needed to visualize the position of physical structures is a part in a patient goes far beyond simple memorization. Knowing the names of various branches of the external carotid artery is not the same as being able to visualize the course of the lingual artery from its origin in the neck to its termination in the tongue. Similarly, understanding the organization of the soft palate, how it is related to the oral and nasal cavities, and how it moves during the swallowing is very different from being able to recite the names of its individual muscles and nerves. An understanding of anatomy requires an understanding of the context in which the terminology can be remembered. Next heading is how can gross anatomy be studied? The term anatomy is derived from the Greek word temnein, meaning to cut. Clearly, therefore, the study of anatomy is linked at its root to dissection, although dissection of cadavers by students is now augmented or even in some cases replaced by viewing prospected previously dissected material and plastic models, or using computer teaching modules and other learning aids such as visual and augmented reality experiences. Anatomy can be studied following either a regional or a systemic approach. With a regional approach, each region of the body is studied separately, and all aspects of that region are studied at the same time. For example, if the thorax is to be studied, all of its structures are examined. These include the vasculature, the nerves, the bones, the muscles, and all other structures and organs located in the region of the body defined as the thorax. After studying this region, the other regions of the body, i.e. the abdomen, pelvis, lower limb, upper limb, back, head, neck, are studied in a similar fashion. In contrast, in a systemic approach, each system of the body is studied and followed throughout the entire body. For example, a study of the cardiovascular system looks at the heart and all the blood vessels in the body. When this is completed, the nervous system, brain, spinal cord, and all the nerves might be examined in details. This approach continues for the whole body until every system, including the nervous, skeletal, muscular, gastrointestinal, respiratory, lymphatic, and reproductive systems have been studied. Each of these approaches have benefits and deficiencies. The regional approach works very well if the anatomy course involves cadaver dissection, but falls short when it comes to understanding the continuity of an entire system throughout the body. Similarly, the systemic approach fosters an understanding of an entire system throughout the body, but it is very difficult to coordinate this directly with a cadaver dissection or to acquire sufficient detail. Important anatomical terms. The anatomical position. The anatomical position is the standard reference position of the body used to describe the location of structures. The body is in the anatomical position when standing upright with feet together, hands by the side, and face looking forward. The mouth is closed and the facial expression is neutral. The rim of bone under the eyes is in the same horizontal plane as the top of the opening to the ear, and the eyes are open and focused on something in the distance. The palms of the hands face forward with the fingers straight and together, and with the pad of the thumb turned 90 degrees to the pads of the fingers, the toes pointed forward. Okay. Anatomical planes. Three major groups of planes pass through the body in the anatomical position. There are the coronal planes, are oriented vertically and divide the body into anterior and posterior part. Coronal plane divides the body into anterior and posterior part. Sagittal plane also are oriented vertically but are at right angles to the coronal plane and divide the body into right and left parts.
the plane that passes through the center of the body, dividing it into equal right and left halves, is termed the medial sagittal plane. The plane that passes through the center of the body, dividing it equally into right and left halves, is termed the medial sagittal plane. Okay. Then page 3 তে আমাদের একটা ফিগার দেওয়া আছে, ফিগার 1.1, the anatomical position, planes and terms of location and orientation. ওকে, সো এই ফিগারটাতে প্লেনের ব্যাপারে বলা আছে, এখান থেকে আমরা দেখে নিব। আচ্ছা, তারপর আসছে ট্রান্সভার্স, হরিজন্টাল or axial planes divide the body into superior and inferior parts. Okay, acha, terms to describe location: anterior, ventral and posterior dorsal, medial and lateral, superior and inferior. These major pairs of terms are used to describe the location of structures related to the body as a whole or to other structures. Anterior or ventral and posterior or dorsal describe the position of the structure relative to the front and back of the body. For example, the nose is an anterior ventral structure, whereas the vertebral column is a posterior dorsal structure. Also, the nose is anterior to the eyes and to the ears, and the vertebral column is posterior to the sternum. Medial and lateral describe the position of structures. Medial and lateral describe the position of structures relative to the median sagittal plane and the sides of the body. For example, the thumb is related to the little finger. The nose is in the median sagittal plane and is medial to the eyes, which are in turn medial to the external ears. Superior and inferior describe structures in reference to the vertical axis of the body. For example, the head is superior to the shoulder and the neck joint is inferior to the hip joint. Proximal and distal, cranial and caudal and rostral. Other terms used to describe the positions including proximal and dorsal, cranial and caudal and rostral. Proximal and distal are used with reference to being closer or farther from a structure's origin, particularly in the limbs. For example, the hand is distal to the elbow joint. The glenohumeral joint is proximal to the elbow joint. These terms are used to describe the relative positions of branches along the course of linear structures, such as airways, vessels, and nerves. For example, distal branches occur farther away towards the end of the system, whereas the proximal branches occur due to and towards the origin of the system. Cranial towards the head and caudal towards the tail are sometimes used instead of superior and inferior, respectively. Rostral is used particularly in the head to describe the position of a head with reference to the nose. Okay. For example, the forebrain is rostral to the hindbrain. Okay. So আমরা পেজ 4 এর ফার্স্ট কলামের নিচ পর্যন্ত পড়লাম। আমাদের নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আমরা শুরু করব সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ। এই হেডিংটা থেকে আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের নেক্সট ভিডিওতে, এই সিরিজের নেক্সট ভিডিওতে শুরু করব। আপনাদের সকলকে ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক এবং শেয়ার করে পাশে থাকবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি।
আমি মির্জা আইমান ইফতিসাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।